Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous devions plonger au cœur de l'électrotechnique industrielle pour aborder le démarrage direct à deux sens de marche d'un moteur à 50 triphasé. Le schéma de démarrage direct à deux sens de marche. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble l'un des montages les plus couramment utilisés dans les applications nécessitant une inversion du sens de rotation. Nous allons comprendre le rôle de chaque composant. Sans plus tarder, nous devions commencer par dessiner le circuit de puissance. Ça transporte l'énergie triphasée nécessaire au moteur et assure sa protection. Arrivée de l'énergie L1, L2, L3, l'alimentation triphasée arrive. Et nous aurions besoin d'un sectionneur. Un sectionneur triphasé qui doit nous permettre de couper l'alimentation pour isoler le court-circuit et offrir une protection contre les courts-circuits et les surcharges. Nous aurions besoin de deux contacteurs, encore appelés organes de communication. Les deux contacteurs seront alimentés par le circuit de commande. Ensuite, nous aurions besoin d'un relais thermique chargé de protection du moteur contre les surcharges et est raccordé en série avec le moteur. Nous aurions besoin un moteur à 50 triphasé, borne U1, V1, W1. Nous aurions besoin de la terre, d'une prise de terre. Le conducteur de protection assure la sécurité des personnes en cas de défaut. Une fois nous avions sélectionné tous les composants dont nous aurions besoin, nous devions chercher à bien les classer, comme vous pouvez le voir là, et chercher à bien les aligner pour les relier facilement. Une fois que la vérification est terminée, je me rends dans l'outil fil, je sélectionne un fil phase. Bon, je prends directement un triphasé, 3 fils directement. Je pars dans l'épaisseur, j'augmente l'épaisseur. Et là, je commence à relier, je relie tout ça normalement.
Une fois j'ai fini avec la revue des composants, je dois prendre le temps de donner un nom d'identifiant à chaque composant, comme vous pouvez le voir. Une fois nous avions fini avec le schéma de puissance, nous devions dessiner le schéma de commande. Nous devions placer la borne de connexion et ensuite une protection, disjoncteur ou porte fusible. Donc tout cela dépend de vous. Pour la sécurité, nous devions placer un relais thermique, un contacteur normalement fermé du relais thermique. Si le relais détecte une surcharge, le contacteur s'ouvre. Le contacteur doit s'ouvrir et couper immédiatement l'alimentation du KM1 et arrête le moteur. Donc le moteur doit cesser de tourner. Nous aurions besoin d'un bouton d'arrêt général, un bouton stop 11 et 12. Le bouton poussoir normalement fermé pour l'arrêt normal du moteur. Nous aurions besoin d'un bouton poussoir normalement ouvert pour l'auto-maintien de KM1 et pour le démarrage d'un sens de marche. Le contact normalement ouvert du KM1, câblé en parallèle avec le bouton Start, il permet de maintenir l'alimentation de la bobine KM1. Une fois le bouton Start relâché, la bobine de commande KM1 déclenche les contacts de puissance et les contacts auxiliaires du KM1 lorsque le circuit est fermé. Nous devions avoir besoin des lampes de signalisation qui doivent nous informer l'état du système. Une fois les composants sont bien disposés, nous devions relier en respectant la norme et la couleur des fils.
Une fois j'ai fini avec la revue des composants, je prends le temps de donner l'identification à chaque composant pour ne pas avoir les soucis lors de la simulation. Une fois j'ai fini avec le circuit de commande, je dois lancer la simulation pour voir comment cela fonctionne. Vous voyez directement quand on alimente la lampe signale qu'il y a arrivé du courant et si on déclenche là, vous pouvez voir le moteur tourner. Là, le bouton stop, on arrête directement l'arrêt général. Start, on relance, vous voyez comme le moteur tourne dans les deux sens.
Une fois j'ai fini avec le schéma de commande, je lance directement avec le plan d'implantation. Donc vous allez voir comment ça se fait. Je commence.
Alors les gars, nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. Si vous aimez ce type de contenu, likez et abonnez-vous. Laissez-moi un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.